Majd itt fogjuk előhívni majd a képeket, de ez majd kicsit később fog majd megtörténni. Először is idejövünk ehhez a kis It's my gun dobozkához. holster. Igen, az a mi kis pisztolytáskánk. Dannazione. It's been years since I put the gun in here. I don't have any idea of what the combination is. Hát akkor rá kell jönnünk, hogy mi is a kombinációja ennek a ládikának. Nos, először is ki kell mennünk. És ha jól tudom, akkor ezt a képet kell megnéznünk. Ha jól tudom, akkor fogok egy papírt, meg egy tollat, és felírok egy-két adatot. Mert az a gond, hogy már nem emlékszek rá, hogy melyiket kell nézni. Lehet, hogy a 81-72-est kell nézni, de lehet, hogy az 1933-at kell nézni. Vagy lehet, hogy az 1934-et kell nézni. Sose lehet tudni, srácok, sose lehet tudni. Vagy lehet azt kell nézni, hogy 0427. New York. Hát gyakorlatilag ez ugye Jacknek a detektív... minek is mondják ezt? My investigator's license. Köszönöm szépen, igen, a nyomozói engedélyét. Igen, a nyomozói engedély, igen. Jacknek. Azt nézem, még van egy 1931-es, de azt szerintem meg tudom jegyezni, meg az 1927-est is, de azért ezeket felírom, mert ez már két szám, amit már nem biztos, hogy meg tudok jegyezni. 1931, illetve 1927. De mindenképpen ezen az engedélyen van a megoldásunk kulcsa. Mondjuk próbálkoztam még ezzel This is. calendar is from a few years back. I should throw it away, but I wouldn't know what to replace it with. Mert ugye, hogyha nagyon erőteljesen megnézzük, akkor azt hiszem az van ráírva, hogy december 24-e, tehát karácsony. Azzal is próbálkoztam, de ha jól tudom, akkor nem az a megfelelő kombináció. Úgyhogy akkor nézzük meg. Damnation. Ezt már hallottuk, csak ezt már hallottuk. Most nézzük meg először a 8. Nem 9, 8. Mondom, nem 7, 8. Köszönöm. Tehát nézzük meg a 8. 1. 1. 7, 2. Még egy. Még egy. Úgy. És akkor 2. És kinyílt. És itt van a pisztunk. Akkor tényleg a 8, 7, 1, 2 kellett, nem is az évszámok voltak a fontosak. Ó, nem néztük. Nem. My gun. It's been a while since I used it. I don't like to carry it with me. Anyway, it's not loaded, and it's pretty useless to carry it around without any bullets. I must have some bullets in my office somewhere. I just need to remember where. Na igen, nem kattintottam rá, mit mond Jack róla. A töltények pedig, hogyha jól emlékszem, akkor itt vannak. When I rented this apartment, this thing was already there. It's kind of broken, but I didn't pay for it. Azt hiszem itt vannak fönt valahol. Here are the bullets. Let's hope they didn't rot over the years. Great. There are just 3 bullets. Better to be an optimist and see the magazine half full rather than half empty. Az biztos. There are just 3 bullets. De azért elrökjük őket. 3 töltény. Egy embernek biztos, hogy elég. Good. The gun is loaded now. Nos, akkor azt mit végeztünk is. És akkor nézzük meg még a telefont. Azt hiszem fel lehet hívni egy-két emberkét. És kíváncsi vagyok, hogy a játék elején kivel tudunk beszélgetni. New York operator, what can I do for you? Adja a rendőrséget, tudod nekem kapcsolni egy számot, nincs szükségem semmire. Na, ezt figyeljétek. Can you dial a number for me? Can't you buy yourself one of those new telephones with the numbers? I'm an old-fashioned kind of guy. I don't go in for new stuff. Huh. What's the number? Ugye van azt, hogy meggondoltam magamat, nem akarok felhívni senkit, de ez nagyon vicces. The President of the United States. Oh, we've got a jokester here. Hát pedig... én szeretnék beszélni most az Egyesült Államok elnökével. I changed my mind. I don't need to make a call. Whatever you want. Bye. Bye. Egy kis miniatűr kis poén. Szeretnék beszélni az elnökkel. Megmondani neki, hogy milyen egy... There's something under the door. I must have been too drunk to notice it when I got here.
Egy It's a levél? letter from Slavansky, the apartment owner. Dear Mr. Del Nero, please remember that you are 2 months late with rent. You are asked to fulfill your duties as renter, to avoid unpleasant consequences. This is last notice that I send. If you do not pay, I take drastic measures. Sincerely, Vladimir Alexandrovich Slavansky. If I had the money, I'd pay the rent. It's the 3rd threat of eviction that this stingy Russian has sent me this month. And I think it can keep the other 2 company. Hát igen. Még a bérrel is el vagyunk maradva. Úgyhogy Jacknek azért eléggé szép egy élete van. Hát nem sokáig fel akart hívni az amerikai elnököt. Az Egyesült Államok elnökét. Az újság az ugyanaz. Felfele egyelőre még nem tudunk menni. Ugye itt van a szemetes láda, itt van a recepció, és még itt van egy kis érdekesség. I think this is a matryoshka. Even if, from that sour expression, it doesn't look like something a kid would play with. Az biztos. És igen, itt van egy esernyő. An umbrella in an umbrella holder. It seems to make sense. Nem mondod? Jacknek azért van egy-két ilyen érdekes megnyilvánulása. Azért kell It's a notice from Slavansky. All tenants are asked not to leave strollers near building stairs. I don't think it's funny. Vladimir Alexandrovich Slavansky. It must be the kids from the 3rd floor. I've got to admit, they have a good imagination for pranks. Na, ezek a gyerekek majd még egy kicsit érdekesek lesznek, ezt azért majd érdemes észben tartani. Na de szépen kijöttünk, ha erre jövünk el, akkor visszajutunk a tulipánba, a bárba, ahol Greta dolgozik, ha meg erre jövünk, akkor pedig... That's a cab. Since my car is still parked in Harlem, it's the only way that I can get to Brooklyn. Igen, akkor találunk egy taxit. Na nézzük csak. A cab, that's just what I need. Hát akkor beszélgessünk vele. Hi, buddy. I help you? Take me to the Melville port in Brooklyn. Sorry, friend. I know in service. What does that mean? It means I know work. I on break. No ride, no work, and no question. I on break. Mikor van vége a pihenőnek? When is your break over? Oh, I don't know. Can be 2 or 3 hours. You're on a 3-hour break? What kind of nightcab are you if you take a 3-hour break in the middle of the night? I don't talk about my work with you, especially when I on break. De akkor is szeretném, hogyha elvinnem elvi kikötőbe. I need to go to the Melville port. It's urgent. Buddy, it's your problem, not mine. I off. If you big hurry, call cab company and have send other cab. Hát jó. Ja nem, vigyen el a elvi kikötőbe, duplán fizettem az eredeti árnak. Take me to the Melville port. I'll pay you twice the fare. I no want money. I earn big money today, and now I on break. A felébe is sofőr, vigyen el azonnal a elvi kikötőbe. Damn, driver. Take me to the Melville port right now. You deaf power? I off. If you big hurry, call cab company and have send other cab. Jó, na, tudom, hogy fel kell őket hívni. Goodbye. You said white word. Goodbye. Tudom, hogy fel kell őket hívni, de hát mondom, kicsit azért erősködjünk, hogy azért lássuk, hogy miket válaszol vissza a kínai sofőrünk. Kínai taxisofőr. Jó, akkor szépen menjünk vissza az irodánkba, ami ugye egyben a lakásunk is. És akkor hívjuk fel a taxitársaságot. Ezt kérjünk magunknak egy taxit. De nagyon gyorsan, mert el kell jutnunk a Melville kikötőbe. Megtudni, hogy mi van ezzel a McLean nevezetű UG-vel. Hello, New York operator. I'm listening. Na, tudna nekem taxitársaságot legyen szíves. The taxi company, please. 1 second. Hello, Binkle Taxi. What can I do for you? Ezt próbáljuk ki. By paying the rent for me. Madam, I'm obviously calling for a cab. Go to hell. Wow, what a mouth. Erre most lerakta. Jó, ne arra ugyatok srácok, de ez muszáj volt.
Nem mindenki szereti a poénkodást ezek szerint ebbe a játékba. New York operator here. How can I Akkor help újra az you? elejéről. Adja a The taxi taxitársaságot, company, please. Wait a second. és akkor kérünk egy taxit most már tényleg, most már nem poénkodjuk el. Hello, Binkle Taxi. What can I do for you? Szükségem van egy taxira. I need a cab. Where are you? Essex Street, on the Lower East Side. Hold, please. Are you still there? Yes, I'm here. I'm sorry, but the only driver in your area isn't answering his radio. He seems to have disappeared into thin air. You don't have any other cab? No, not right now. No one wants to work the night shift in South New York. The area is full of knuckleheads. So the only cab available in this area is the one with this disappeared driver. Yeah, we haven't heard from him in days. We even reported him missing to the police, but they don't care about a disappeared Mexican cab driver. They keep telling us that sooner or later a detective will contact us by radio and they'll start an investigation, but I still haven't heard from anyone. Anyway, I can send you a cab from Harlem, but it'll still take about half an hour. No, I can't wait. I'll figure out something else. Okay, bye. All I needed was a missing cab driver. It seems that the only way to get away from here is that damn Chinese cab driver. Amúgy ez egyszerre vicces is, meg egyszerre tragikus is, hogy gyakorlatilag az egész környéken egyetlen egy taxisofőr van, egy mexikói taxisofőr, de az is eltűnt 3 napja. Tehát ez egyszerre morbid és egyszerre vicces, hogy gyakorlatilag igen, senki nem mer ide jönni. Csak az a mexikói taxisofőr. Az van itt a környéken, de ő is már 3 napja eltűnt. Úgyhogy teljesen jó. Meg hát ugye itt van az a kínai taxisofőr, aki egy kicsit... Hát, mindegy, nem mondok rá semmit. You again, buddy? I already told you, I on break. A cég azt mondta, hogy nincsenek taxisok környéken. The company says that there are no cabs in the area. Well, obviously, I own the cab driver in area. Hey, wait. The receptionist said the only cab driver for this area disappeared 3 days ago. Disappear? I know disappear. I know answer radio, that all. And why don't you answer the radio? I sell it, make big money. You sold the radio? Yes, sold. I pick up more client going round. Radio no help. Valami itt bűzli. Something smells fishy. And what you want now? Hát gondolkodunk. Na, nézzük csak. Greta Franciaország? Nem. Közömbös rendőrség a taxitárság napok óta várja a rendőröket, hogy felvegyék az adatokat az eltűnt sofőrjükről. Az eltűnt taxisofőr. A taxitárság azt állítja, hogy a Dél-New Yorkban dolgozó mexikó sofőr már több napja eltűnt. A piano taxisofőr, a taxisofőr azt állítja, hogy az a sofőr, akit a cég... Mi? A taxisofőr azt állítja, hogy az a sofőr, akit a cég keres. Azt hiszem, hogy The receptionist said the cab driver who disappeared was a fat Mexican. And you don't seem much like a fat Mexican. I don't understand what you say. You understand all too well if you ask me. I'm not interested in your game. But if you're Mexican, I'm Abe Lincoln. I'm Mexican. Adopted Mexican. Lived many years in Mexico. With uncle. Of course. And what's your uncle's name? My uncle called Diego. Diego de la Vega. Diego de la Vega is Zorro. Yes, yes. His friends often call him Zorro. He's make-believe. He doesn't exist. What? You tell me my uncle no exist? Let's knock it off with this story. I don't care who you are, or where you come from, or what you did with a Mexican driver. Just take me to the Melville port, and I'll keep my mouth shut about all this. Easy, right? You blackmail me. You can call it whatever you want. That's just how things are. I no listen to blackmail. Whatever you want. I hope the police believe your story about being Zorro's Chinese nephew. Okay. You win. You get in cab, but no say nothing to nobody about this. That's better. Where we go? The Melville port in Brooklyn.
The cab glides over Manhattan Bridge, a solitary figure, ignoring the speed limit. In my head, a quartet of pneumatic hammers continues to bang on my temples, reminding me that there's still a good amount of whiskey in my veins. Not exactly the best way to go to a meeting that seems like it was set up to get rid of someone quickly. You happy now? I bring you here and now I go away. You're not going anywhere. Wait for me here. I must wait you here? I don't want to wait you here. This place is scary. I want to go. Stop whining or I swear I'll get your taxi driver's license revoked. License? Need license to drive cab? Great. A Chinese cab driver without a license who's driving the cab of some Mexican guy that nobody can find. Welcome to New York. Hát ez nagyon vicces volt eddig. Egy adoptált mexikói, akinek az apja De La Vega, vagyis nem más volt, mint Zorro. Hát igen, üdv New Yorkban, jó barát. Na nézzük akkor körbe. This car tells me I'm not the only one at the port. Hát az biztos. Better not waste time and head for the port's entrance. The appointment was more than half an hour ago. Jó, akkor menjünk oda, hogyha annyira akarsz. Check. Na nézzük csak. Jó. There's no one here. This is the right place, and I'm not that late that most people wouldn't still be waiting. I don't like this. I'd better take a look around. Akkor nézzünk körül. Elvileg itt van egy telefonkészülék, szóval biztosan, hogy erről hívtak. They probably called me from this telephone. I remember hearing a ship's siren during the call. There's something on the ground. Na nézzük, mi van a földön. Dannazione. It's blood. It's fresh. Very fresh. Otherwise the rain would have washed it away. I didn't like this case right from the very beginning. These traces of blood certainly don't win at any points. What the hell? Dannazione. That Chinese cab driver ran away and left me here. I hate cab drivers. It would be better if I called the police. Hát bízunk benne, hogy működik a telefon. De hát, hogyha mondjuk fél órával ezelőtt felhívtak, akkor valószínűleg működik. Yes, I'd better call the police. Hello, operator? Operator. There's no line. Someone must have cut the cables. That explains why the telephone call I received was cut off so abruptly. Akkor mégse. No cab and no phone. Looks like I'll have to take care of things myself. Hát igen, nekünk kell megoldani mindent. No, elvileg van A itt wooden egy cső. stick. From the markings on the side, it must be one of the rods they use to measure the depth of the water. Jó, erre szükségünk lesz. Mindenképpen. Right now, I don't need it. Hát pedig szükségünk lenne rá most, check. De akkor jó, akkor menjünk szépen akkor sorba. Próbálj meg ide hátra menni. És akkor nézzük meg, hogy itt hátul mi a helyzet. It's too dark. I can barely see where I'm stepping, but I can see a blood trail pointing to the docks. Tehát túlságos és sötét van. Azt mondod? It's pitch black. If I take another step, I might end up in the water. Drowning seems like one of the most unpleasant endings I can think of. Anyway, I have to find a way to go to the docks area. The blood trail points in that direction. Na nézzük csak. Van nálunk valami olyan készülék, nincs nálunk semmilyen lámpa. Akkor viszont vissza kell mennünk. Előre, a kikötőnek az elejébe, mert ez a kikötőnek a hátulja. És akkor elvileg most már kézbe tudjuk venni eme tárgyat. Most már remélem, hogy engedni fogja a játék. Na? Right now, I don't need it. Hát pedig check, jó lenne. Hát mindegy, akkor nézzük meg ezt a tárgyat. It's a signal buoy. The anchor must be broken, otherwise there's no reason for it to be so close to the mooring. De ezen van egy jó kis lámpa, amire It's szükségünk fine kell. where it is.
De erre szükségünk van amúgy. Na szóval, most már fel tudod venni? Right now, I don't need it. Aj, Jack.